national dialogue outside the constrictions of parliament. Rais Ruto na viongozi wa Kenya Kwanza wasisitiza kuwa utatuzi wa matakwa ya Azimio utafanyika bungeni na si kwenye maandamano. Tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Watu 5 wauawa na wezi wa mifugo eneo la Kainuk, kaunti ya Pokot Magharibi. Jana tulikuwa jana ameua watu 5. Na mtazamaji, unafuatilia matangazo haya kupitia kwenye tovuti ambayo ni www.tv47.co.ke, kwa mtandao wa Facebook ni TV47 Live moja kwa moja. Siku chache baada ya Rais William Ruto kuafikiana na kinara wa Azimio Raila Odinga kuhusu mazungumzo ya maelewano, sasa wawili hao wanaonekana kubadilisha mkondo huo. Rais Ruto na naibu wake wakisisitiza kuwa maelewano yatafanikishwa bungeni. Flora Limuki anatuarifu mingi zaidi. Wale watu wa kuzimia baada hawajasikia ni maandamano ama maendeleo? Rais William Ruto amemsuta kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuhusu vitisho vya kurejea kwa maandamano. Ruto anasema kuwa Wakenya wasishughulishwe katika maandamano kuhusu masuala yanayoweza kushughulikiwa bungeni. Kwa upande wake, naibu wa rais Rigathi Gachagua amesisitiza kuwa serikali italinda na kuhakikisha kuwa hakuna mtu atakayeharibu na kupora mali ya umma. Nyinyi kama viongozi, tuendeni kule bunge, twende tuongee maneno ya viongozi kule bunge. Hakuna haja ya kuharibu biashara ya mwananchi. Hakuna haja ya kusumbua wananchi wakiwa katika biashara zao. Hakuna haja ya kulete vita. Hakuna haja ya kulete fujo. Hakuna haja ya kuharibu mali ya watu. Wale walio viongozi tumewalipa mshahara, wabunge wako bunge, wazungumzie mambo ya kubadilisha sheria ile inataka kubadilishwa. Gachagua amedokeza kuwa hakutakuwa na serikali ya nusu mkate, akiwasihi wanasiasa wa upinzani kuridhika na kuwa kipaumbele katika kukosoa serikali. Ati mimi nakataa handshake. Mimi sikatai. Mimi ni mtu ya kuandikwa kazi na hawa ndio wameniajiri kazi. Na lazima ufanye vile tajiri yako anasema. Munasema iko handshake kama hakuna. Wasijaribu kusema Ruto, rais wa Kenya Kwanza, na sera za Kenya Kwanza, awachane na sera za Kenya Kwanza, atekeleze sera za Azimio. Viongozi wanaoegemea Kenya Kwanza nao wamepuuza wito wa kiongozi wa Azimio Raila Odinga kutatua mzozo baina yake na Rais Ruto kama ilivyofanyika mwaka 2017. Ati kama iko mkata inakatwa, hiyo mkata iko na William Ruto na Rigathi Gachagua. Kisu ni mimi nimeshika na siachili. Aidha, viongozi hao wamesema kuwa hakuna kiasi cha vitisho kitakachowazuia kuendeleza ajenda ya maendeleo ya serikali na kuboresha maisha wa Kenya. Flora Limuki, TV47. Mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba muungano maendeleo ya wanawake umeunga mkono hatua ya Rais William Ruto na kinara wa Azimio Raila Odinga kufanya mazungumzo katika juhudi za kuleta amani nchini ili kufanikisha maendeleo ya taifa. Akizungumza hapa jijini Nairobi, mwenyekiti wa muungano huo Rahab Mwikali amesema kwamba viongozi hao wana uwezo wa kubomoa au kujenga taifa na iwapo watatatua tofauti zao wenyewe, Wakenya hawatakuwa na budi ila kukaa kwa amani. If you want to get gold, you dig deep. And the gold is this country, Kenya. And the gold is 50 million of us. And we are requesting the leaders to for a while step out of this conversation and ask ourselves, we here have been there from 92, we've seen 92, 97, I said, and all these things happening. So let us not look at something for the next 5 years or for the next 10 years. If we are able leaders, na tunawaomba kwa unyenyekevu mkubwa sana, munjitoe kidogo kwa haya mazungumzo. Munjiulize Kenya itakaa vipi in the next 50 years. Mkijiuliza hayo maswali, hii vitu vingine inakuja, wengine hata walikuwa hawajazaliwa 30 years ago, they were very young. So when we bring these things, we bring with a lot of humility. Tunajaribu kusema tuangalie nchi, tunjiulize Kenya itakuwa namna gani miaka 50 kutoka hapo. Ndio mkiongea hii mazungumzo, munjitoe kidogo political interest na muangalie sisi wa Kenya 50 million of us, 42 tribes. Mtuangalie vile tunaishi na mjiulize tutaishi namna gani.
Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, kwingineko ni kwamba hali ya taharuki bado imetanda eneo la Lami Nyeusi Kainuk katika mpaka wa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana. Hii ni baada ya shambulizi lingine kusababisha mauaji ya watu 5 na zaidi ya mbuzi 100 kuibwa. Na kama anavyotuarifu Andu Juma ni kwamba kamishna wa kaunti hiyo Apollo Okello ameahidi kujenga vituo zaidi vya polisi eneo hilo. Hatua chache kutoka eneo la Kainuk mpakani mwa kaunti za Pokot Magharibi na Turkana, hali ya simanzi imetanda. Usiku wa kuamkia leo, washukiwa wizi wa mifugo walikuwa wamejihami walivamia eneo hili na kuwamiminia watu 5 risasi hadi kufa, huku wengine wakiachwa kwa majeraha mabaya. Wakafika hapa sehemu hili, wametoa mbuzi upande wa chini, wakafika hapa wakakuta watu wanalala. So mbuzi walipomsumbua hawa, wakaingia hapa, wakaona kuna watu, wakashambulia hawa, wakapigwa risasi hawa watu 4 kwa hapa. Hapo kuna mmoja upande wa chini ambapo alikuwa analala, akapigwa risasi pale. Kukimbia hivi akapatana wengine, kuna mama mwingine alikuwa analala na yeye, akapigwa risasi kwa upande ule kichwa, lakini yeye hako hai, lakini hawa 5 wakaenda. Tuko na wasiwasi, hata njaa imetushinda, kila kitu, hata maji, kiu, hatuna amani. Sasa hiyo ndio sijui tufanye nini. Inaaminika kwamba wezi hao walitoka kaunti jirani ya Turkana wakiwa wamejihami kwa bunduki na silaha nyingine hatari. Kwa sababu sisi tunajua kama tunaishi na watu kama Turkana, hawajifanyia makosa. Wenye wako na makosa ni wenye wako hapa boda hapa, si wenye wako ndani. Kama ni mwalimu anafanya kazi West Pokot, mtu anaendelea na kazi yake. Lakini kwa nini wanafukuza mwalimu anafanya kazi huko Turkana? Anafanya kazi Lodwar. Wanatafuta kutaka kumaliza yeye, kutoa yeye maisha. Kwa sababu gani? Viongozi kutoka Turkana wanaongea mambo ya kuchochea vita, lakini hakuna hatua serikali ya Kenya inawachukulia. Lakini wacha kiongozi kutoka West Pokot aongee tu neno moja, hata kama anahamasisha amani, lakini bado anachukulia enda ripoti pale kwa DCI. Wakazi wa eneo hili hata hivyo wameendelea kuishi kwa hofu, wasijue ni lini usalama wao utarejea. Tunaomba serikali ya kwamba tukuje atusaidie, serikali ya kuishi jioni pia. Na kama sio hakuna serikali, sijui tutaenda kivipi na sijui tutaenda namna gani. Ukosefu wa usalama katika kaunti ya Pokot Magharibi unasalia kwa donda sugu licha ya operesheni ya pamoja inayohusisha maafisa wa KDF na wale wa polisi kuendelea kwa zaidi ya miezi 2 sasa. Kisa cha leo kikiendelea kutamosha nyoyo za wakazi wa eneo hili. Sasa wito wakazi hao ukisalia mikononi mwa Rais William Ruto kuhakikisha kwamba anatoa usalama wa kutosha katika makazi ya wenyeji. Andrew Juma, eneo la Lami Nyeusi, kaunti ya Pokot Magharibi. Tukitoka maeneo ya Pokot Magharibi kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Meru ambapo huduma za upasuaji wa uti wa mgongo sasa zinatarajiwa kuanza kutolewa katika hospitali ya rufaa ya Meru baada ya upasuaji wa kwanza kufaulu. Hatua hii imetajwa kuwa itaboresha utoaji huduma za afya katika kaunti hiyo. Jonja Vakiani anaripoti mengi zaidi kutoka kaunti ya Meru. Kwa mara ya kwanza katika ukanda wa juu wa mashariki mwa Kenya, upasuaji wa uti wa mgongo wa watu 2 umefaulu katika hospitali ya rufaa ya Meru. Upasuaji huu wa kitaalamu umefanyika kwa mara ya kwanza katika hospitali hiyo, ukiongozwa na mkuu wa upasuaji katika hospitali hiyo Dr. Kinyua Ndegwa pamoja na daktari wa neva wa hospitali hiyo Dr. Muthoka Mativo. Today we were able to do 2 cases. One of them a young man, 23 years old, who was involved in a road traffic accident and had a neck fracture, which we were actually able to perform an operation on and fix using screws and plates, which went well. And we also had another surgery for an older gentleman who was having a paralysis, and now we're hoping after the operation he'll be able to walk again. As the facilities expand, then we can now venture out into more special surgeries, including now this one for highly specialized neck surgery or cervical spine surgery. Mkurugenzi mkuu wa hospitali hiyo Dr. Gashedi Kadhiri amesema hatua ya hospitali hiyo huenda ikapata hadhi ya kupanda katika daraja la 5 hadi kiwango cha daraja la 6, akisema hatua hiyo itafaidi pakubwa uwezeshaji wa kutoa huduma za upasuaji wa uti wa mgongo, kwani hapo awali
wamekuwa wakiwatuma wagonjwa katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. So in the upper eastern region, we don't have spinal surgeries happening. So this being a referral hospital, we expect to be receiving patients all the way from Moyale, Marsabit, Isiolo, Meru, Tharaka Nithi, and all the way even to go to Laikipia and Nyeri counties. And this is within our mandate to drive this hospital from a level 5 to a level 6 hospital. Kutokana na gharama ya juu ya upasuaji huu, wakazi wameombwa kuchukua bima ya NHIF kwani inagharamia matibabu yake. John Javakiani ya TV47, kaunti ya Meru. Naam, tukitoka katika kaunti ya Meru kwa sasa tunaelekea maeneo mengine ambapo muungano wa Azimio leo umetoa orodha ya wabunge 7 ambao watashauriana na muungano wa Kenya Kwanza kutatua mzozo wa tetesi za Azimio kuhusu uchaguzi na gharama ya juu ya maisha. Katika kikao cha wabunge wa muungano huo katika kaunti ya Machakos, kikao hicho kilichoongozwa na Raila Odinga kilikubaliana maseneta 3 na wabunge 4 kushiriki kwenye mazungumzo hayo. Na kama anavyotuarifu Paul Kamau ni kwamba Azimio imetoa matakwa kwa Kenya Kwanza ambayo serikali inafaa kutimiza kabla ya mazungumzo kuanza. Muungano wa Azimio ulianzisha rasmi safari ya mazungumzo na Kenya Kwanza baada ya kuteua kamati ya wanachama 7 ambao watashiriki kwa mazungumzo hayo kwa niaba ya muungano huo. Katika kikao cha wabunge cha muungano huo kilichoongozwa na kinara wa muungano huo Raila Odinga katika kaunti ya Machakos, maseneta Ledama Olekina, Edwin Sifuna na Enoch Wambua, wabunge kutoka bunge la kitaifa Millie Odhiambo, David Kosing, Amina Munyanzi na Otiende Amolo wakifunga ukurasa wa jopo hilo. We have absolute faith with the team and ask that every member of the coalition to give them the necessary support. Muungano huo hata hivyo umetoa matakwa ambayo lazima serikali timize kabla ya kufanya mazungumzo. And as a first sign of goodwill and precursor to any discussions between the two sides, the Kenya Kwanza regime must immediately announce specific measures taken to 1. Bring the cost of unga to no more than 100 shillings for a 2 kg packet. Number 2, a reduction in the cost of fuel and electricity. Number 3, an immediate reduction in school fees. Then point number 5, that the Azimio team will be ready to begin the conversation as soon as Kenya Kwanza comply with the resolution above. Kulingana na Odinga, suala la ufunguzi wa Sava, kuwafurusha wabunge wanaoasi vyama baada ya uchaguzi na kurejeshwa kwa Cherera 4 ni miongoni mwa masuala ambayo wanataka iwe kwa majadiliano. Let us never negotiate out of fear. But let us never fear to negotiate. Quote. We go into these negotiations holding the firm belief that our cause is just, our intentions are pure, and our goal is patriotic. Azimio wanataka ripoti ya kamati hiyo iwe tayari siku 30 baada ya jopo hilo maalum kuundwa. Paul Kamau, TV47. Kwingineko mtazamaji, ni kwamba mishahara ya wafanyakazi wa serikali za kaunti imechelewa huku Wizara ya Fedha ikilalama kuwa kuna ukosefu wa pesa. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana, serikali za kaunti zinadai serikali ya kitaifa shilingi bilioni 98 baada ya kutopokea mgao wa mwezi Januari, Februari na Machi. Wafanyakazi wengine wa idara mbalimbali kama bunge nao hawajapokea mshahara wao kufikia sasa, kama anavyotuarifu Elizabeth Mutuku. The county governments that... Akifika mbele ya kamati ya fedha bungeni, gavana wa Kakamega Fernandes Barasa, ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya fedha katika baraza la magavana, ameelezea ugumu uliopo katika kuendeleza shughuli za kaunti ikilinganishwa na serikali ya kitaifa. As you rightly put it, the national government, they don't delay to pay their employees, and county government, we are now forced to come up with innovative ways of well, yeah, of course it has to come with a cost, just to see how we can pay employees. So far we have not received monies for January, February,
in March, almost 96 billion Kenya shillings. The worst comes with even the county assemblies, where they expect when you receive the money for December, you pay them up to. Maseneta wakishinikiza Wizara ya Fedha kusambaza pesa hizo haraka iwezekanavyo ili kukwamua hali katika kaunti. Maseneta wanachama wa kamati ya fedha wakiongozwa na kiranja wengi Boni Halwale wanasema iwapo hali hiyo itaendelea kuna uwezekano mkubwa wa kufeli kwa ugatuzi. Governor, I want to register my sympathies with all the 47 governors. I don't know how you go to the office. How can you sit in the office when you have not paid employees for 3 months? I wonder if your support team, have you been paid for the last 3 months? You know, you might not answer, but I put myself in that shoe. Then why us at the national level? Then why are we being paid? If our people at the county have not, it's actually quite a sad state, and we need to come further together and say, let money go to the counties. We support you in this. To sink in the heads of everybody in COG, we want devolution to thrive, and we are here, mandated constitutionally, to support devolution, not by choice, not a favor. It's a legal mandate, you know. So interact more, share concerns from point of information directly through your senators at the county, then they can cascade it to the Senate or through various committees that are in existence. Hata hivyo, katibu katika Wizara ya Fedha Daktari Chris Kipto anasisitiza kuwa kwa sasa Wizara ya Fedha haina pesa na sio tu serikali za kaunti zinaathirika bali pia serikali ya kitaifa. The measures we are taking will help us to now make sure we have enough to pay and on time. And that's why I didn't want to say by when, because it's not, I'm not able to say by in the next 1 week or 2 weeks, but I know that soon as possible is not very far from now. Elizabeth Mutuku, TV47, Nairobi. Mtazamaji, taarifa hiyo kwa sasa inatupeleka katika pumziko mafupi, lakini tukirejea tunakuja na mengi zaidi. Usiende mbali. Wakati mwingine kama weekend, mimi najiachilia. Hata ukumbuki history. Nikifika watu wangu wakinipokea na kupokeleka. Umeset the mood. Nimeset the mood. Naweza kupokeleka. Nikitumai kwamba mzima popote pale ulipo, nikikukaribisha katika kipindi Mfahamu Kiongozi. Jina langu Elizabeth Mutuku. Katika kipindi Mfahamu Kiongozi tunakupa nafasi kutangamana nao kila siku ya Alhamisi kuanzia saa 1:30 kuendelea siku nyingine. Tutapatana papa hapa umjue kiongozi mwingine. Jiunge nasi toka hapa hadi ufuoni mwa bahari. Meli yetu itakapotua nanga kwa uhondo ribo ya riwaya hii Mwisho wa Kosa. Monica. It's early morning in Maralal. Start your morning informed, educated, entertained, and above all, know your country. From the beautiful plains of Samburu County to the skyscrapers of Nairobi, Morning Cafe certainly got you covered. Indeed, a beautiful place to watch and certainly a moment of understanding and knowing your country. Indeed, to the remotest parts of every county. Join me, Linda Alela, every weekday from 6 a.m. to 9:30 a.m. The diversity of Kenya's wildlife has garnered international fame. This is pellets that we give to the tourists, the giraffes. We ration because we don't want the giraffes to eat too much of this. We want them to have more of the natural browse. We may not always get the opportunity to go out to see the wildlife, but you'll never miss the opportunity to see it from the comfort of your couch. This is home to animals that have been found out there either injured, abandoned, or confiscated from people who are holding them
illegally. Only on TV47 Wildlife, every Sunday at 7:30 p.m. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukuarifu mengi zaidi. Baada ya ziara ya siku 2 nchini Rwanda, Rais William Ruto amerejea kwa kishindo na kuendeleza maendeleo katika kaunti 3 za Kwale, Nyandarua na Nakuru, ambapo alizindua miradi tofauti nchini. Chichi Josephine na uketo wa taarifa hiyo. Rais William Ruto Alhamisi alizindua mradi wa bwawa la Mwache unaogharimu shilingi bilioni 25 katika kaunti ya Kwale, mradi ambao umecheleweshwa kwa miaka 5. Rais Ruto akiwa Kwale ameelezea kuwa mradi huo utakapokamilika utapunguza hulka ya kutegemea mvua kufanya kilimo na kutoa maji kwa njia endelevu ya kunyunyizia maji angalau ekari 7,000 za mashamba na kuboresha kilimo katika eneo hilo. We are going to deliver water for irrigation from this dam in the next 36 months, and I want a forward planning process between the county and our ministry so that that irrigation component is actualized and we can be able to stabilize the food situation in Kwale County. Mradi mwingine unaofadhiliwa na serikali ya Kenya na Benki ya Dunia utasambaza zaidi ya lita milioni 230 za maji kwa siku kwa unyunyiziaji wa maji, mimea na matumizi ya nyumbani, ambapo unalenga kunufaisha angalau watu milioni 1.6 katika kaunti za Kwale na Mombasa. Na tunataka hiyo maji iwezeshe sisi tuwapatie maji watu wa Taveta, watu wa Undani, watu wa Voi, watu wa Mwatate, na iteremke chini tuwapatie watu wa Kwale na watu wa Kilifi kwa sababu ni maji mengi. Rais pia alizuru kaunti ya Nyandarua na kuagiza uboreshaji wa barabara kwa kuweka lami barabara ya Captain Ndemi, Wanjohi, kwa Matu, Geta, Kahuruku, Ndonyo, Njero iliyoko katika kaunti ya Nyandarua. Watu wa Nyandarua hamjambo. Barabara hiyo alisema itahudumia wenyeji na itafungua milango zaidi ya biashara katika eneo hilo. Tumerudi kwa ile kazi ambayo tunajua ya kupeleka mambo ya maendeleo katika taifa letu la Kenya mbele. Si barabara ilikuwa imeleta shida, si sasa itafanywa? Rais, tunaomba vile tumeona hiyo tinga imeweka jembe chini na vile umepromise isiinue hiyo jembe mpaka hii barabara imalizike, ndio hawa wananchi wafurahie. Katika kaunti ya Nakuru, wakati wa uzinduzi wa barabara ya Njoro na Isuit, Rais William Ruto alisema serikali imetanguliza ujenzi na upanuzi wa mabwawa ili kuboresha kilimo pamoja na kuongeza miradi zaidi ya makazi ambayo itatoa ajira kwa vijana wote jijini Nakuru. Kulikuwa na rais wa kutoka kule Italia ambao ndio walikuwa wametupatia pesa ya kufanya hiyo damu. Sasa mambo nimerekebisha, mambo iko sawa sawa. Hiyo damu tutakuja tuikamilishe na mpate maji. Chichi Josephine, runinga ya TV47. Na mtazamaji, na kwenye kesi nyingine tatanishi ni kwamba hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Kisii Christine Ongweno ameamuru kuwa washukiwa 3 wanaodaiwa kumng'oa macho mtoto Sagini wana kesi ya kujibu. Alex Ochogo, Pacifica Nyankarero na Rael Nyankerario walikataa kutoa ushahidi wao kwa kiapo, wakisema kuwa hawakuwa na mashahidi wa kuwasilishwa wakati wa kusikilizwa kwa kesi hiyo. Washukiwa 3 katika kesi ya Sagini, mtoto mwenye umri wa miaka 3 ambaye macho yake yalinyofolewa, wana kesi ya kujibu. Hii ni kulingana na hakimu mkazi mwandamizi wa mahakama ya Kisii Christine Ongweno. They don't understand Kiswahili. Someone to translate. Washukiwa hao 3 walidinda kutoa ushahidi wao kwa kiapo kwa madai kuwa hawakuwa na mashahidi wa kuwasilisha wakati wa kusikilizwa kwa kesi yao hii leo. Hakimu Ongweno aliambia mahakama kuwa uamuzi wa kuwapa washukiwa fursa ya kujitetea uliafikiwa kutokana na ushahidi uliotolewa na mashahidi 10 dhidi yao. Koti hii pia iliweza kutembelea eneo la tukio
nikaweza kunakili maono yake wakati nilitembelea eneo la tukio tarehe 24 mwezi wa 3 mwaka huu. Pia nimeweza kuzingatia yale maelezo ama oral submissions ya wakili wa upande wa mashtaka Mr. Kaino pamoja na wakili wenu Mr. Magara. Baada ya kufanya hivyo, naafikia uamuzi ya kwamba kila mmoja upande wa mashtaka umeweza kuthibitisha kesi ambayo iko wazi dhidi ya kila mmoja wenu. Sababu hiyo koti hii itakuhitaji wewe Alex, Pacifica na Rael kuweza kujitetea. Washukiwa hao watatu walikabiliwa na shtaka la kumdhuru mtoto Sagini kwa kumnyofoa macho Desemba 13 mwaka jana katika kijiji cha Ikuruma, kaunti ndogo ya Marani, kaunti ya Kisii. Mlikuwa mmeshtakiwa na kosa la kusababisha majeraha ya kudumu kwamba tarehe 13 na 14 ya Desemba mwaka uliopita pale Ikuruma location, Marani sub county, jijini Kisii, kwamba mlimsababishia majeraha ya kudumu Brighton Junior Sagini kwa kutoa macho yake mawili. Nimezingatia ushahidi upande wa mashtaka ambao waliweza kuita mashahidi 10 kuiunga kesi yao. Pia nimeweza kuzingatia yale maelezo ambayo iliweza kujitokeza wakati mawakili wenu wakiweza kuwahoji wale mashahidi. Washukiwa hao sasa wanatakiwa kuwasilisha mashahidi wakati wa kesi hiyo tarehe 28 mwezi huu wa Aprili kabla ya uamuzi kufanywa na mahakama. Andrin Kilemi, TV47. Na mtazamaji, kwenye taarifa nyingine ya kusikitisha ni kwamba mwanafunzi wa darasa la 8 wa shule ya msingi ya Bitundugusu iliyoko eneo la Manga katika kaunti ya Nyamira anaendelea kupata matibabu katika hospitali ya Bosongo baada ya kuadhibiwa na mwalimu wake kupindukia. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Wanji Sosi ni kwamba mwanafunzi huyo amefanyiwa operesheni kwenye sehemu nyeti, huku familia yake ikitaka haki itendeke. Ni uchungu wa mama mzazi baada ya mwanawe ambaye ni mwanafunzi wa darasa la 8 katika shule ya msingi ya Bitundugusu kudhulumiwa na mwalimu kwa msingi wa adhabu. Gladys Mungi na mamake anateleza kuwa mmoja wa walimu alimwadhibu kwa tuhuma za kumtusi mwenzake shuleni na kumjeruhi sehemu zake za siri. Alikuwa anafaa nguo kwanza. Nikaona vile anatembea, nikamuuliza hebu kuja nione vile unatembea hivyo. Nikapata amefura chini, amefura. Kijana yangu akakuja akasema huyu mtoto wetu alipiwa vibaya, anafura chini vibaya. Ni kumuulizia mara mbili, akakiaba kidogo akasema alitukana na mtoto mwingine hapo. Ngamuuliza huyu mtoto mwingine walitukana yako asiye mtoto wa sura yako. Tena akasema hapana. Hiyo mwalimu mwenyewe ndiye atakuja elezea hiyo maneno. Mongna anasema kuwa usimamizi wa shule hiyo ulipuuzilia mbali ripoti hiyo na kumshawishi kutafuta matibabu hospitalini. Huyu akamwambia atibiwe kwanza, si useme vile mlimpiga. Akasema wewe fanya chenye unataka, na mwalimu akatufukuza. Kwa sasa